नमस्कार बंधुरा আমার নাম সুজিত চৌধুরী। আপনারা দেখছেন সুজিত মাধবী ইউটিউব চ্যানেল। আজ দেখাবো খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা কিভাবে বানায়। তা চলেন শুরু করা যাক। শুরু করার আগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এই দেখেন গুড়ের রসগোল্লা হবে, গুড়ের রস এটা গা দিচ্ছে। দেখেন এই রসটাতে 4 কেজি গুড় দেওয়া আছে, খেজুরের গুড়ের ভিড়ি। এই দেখেন গুড়ের রস ফুটে গেছে, রসটা কেটে নিতে হবে। গুড়ের রসটা কেটে নিচ্ছে, বাটন দেওয়া আছে সেঁকে নিচ্ছে। যদি কিছু থাকে তাহলে রসটা ফিল্টার হয়ে যাবে। ভালোই সেন্ট আসছে গুড়ের। গুড়ের রস রেডি। স্যার ভাগ হচ্ছে, ওই জন্য ভালো হয়তো বুঝতে পারছেন না। 2.5 কেজি ছানা, ময়দা, ময়দা দিলাম। এখানে একটু অ্যারারুট, হালকা একটু অ্যারারুট দিতে হবে, কেননা শীতের সময় অ্যারারুট না দিলে মিষ্টিটার গাছ আসবে। হালকা একটু এলাচ, ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। মিষ্টি করেছে। বুদ্ধি কাটা কমপ্লিট হতে ছিল, ফুটানো রসটা বানাতে হবে। বুদ্ধি কাটা যে রাস্তাটি ফুটাবো সেই রাস্তা বানাবো। এবার চিনি দিচ্ছি, গুড়ের রসগোল্লা ফুটানো হবে। এমনি সাদা রসে ফুটিয়ে গুড়ের রসে দিয়ে দেবো, তাহলে গুড়ের রসগোল্লা। চিনিটা গলিয়ে নিই, একটু দুধ দিয়ে দেবো, গাছটা ভালো উঠবে ওই জন্য। আছে ভালোই হয়ে যাবে সারা। মিনিট 15-20 করতে থাকুক। গাছটা তুলে নিয়ে একটু দেখেন গুড়ের রসটা বুঝলে মিষ্টিটা ফুটছে।
আর 2-5 মিনিট ফুটলেই হয়ে যাবে। জল খাচ্ছি। রসগোল্লা কমপ্লিট হয়ে গেল গুড়ের রসগোল্লা।